from all of you. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काही महत्त्वाची गोष्ट अजून एक बघायची आहे, याच्यावर आधारित ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स आहेत. वी नीड टू सी द सम इम्पॉर्टंट थिंग that is the law of machine, cause on the based on this law there is a numerical which will be asked in the examination, and obviously one more thing is they will ask theory about this also. Okay, definition of the law of machine, what is the law of machine or use of law of machine, what is the maximum mechanical advantage, again what is the maximum efficiency of a machine that you can find by this concept. Okay, so we will start with the what? Law of machine. Law of machine. Okay, just a minute. Law of machine. Of okay, law of machine. What is the law of machine? Actually, the equation which indicate the relation between the load and efforts required to lift the load is known as the law of machine. Okay, what is this? Actually, law of machine is the equation which gives the relationship between what? Load and the efforts, okay, required to lift the, okay, understood? This is the relationship between these two quantities. Okay, now see, while explaining the law of machine you should draw this diagram, that is now here. Along x-axis take the load and along y-axis take the efforts. Okay, एक गोष्ट इथे नीट समजून घ्यायचं काय सांगतोय ते महत्वाचं. तर याच्यासाठी आता एक आपल्याला ऑब्वियसली या दोन्हीमध्ये लिनियर रिलेशनशिप आहे लोड आणि एफर्ट्स मध्ये, बट हे लिनियर जे रिलेशनशिप आहे कसं इंडिकेट करायचं हे तुम्हाला नीट समजावून नीट लक्षात. ऍक्च्युअल मध्ये ज्यावेळेस आपण एखाद्या मशीनला एफर्ट्स द्यायला चालू करतो, इनपुट द्यायला चालू करतो, म्हणजे समजा एखादा लोड आपल्याला लिफ्ट करायचा आहे, हा जर लोड मला लिफ्ट करायचा असेल, तो लिफ्ट करण्यासाठी मी काय करतोय, सपोज एखाद्या ठिकाणी हा लिफ्ट करायचा आहे तर मी ते एफर्ट्स अप्लाय करतो. ओके, ते एफर्ट्स अप्लाय करतोय, मात्र मी एफर्ट्स सुरुवातीला सपोज 1 किलो न्यूटन एफर्ट्स अप्लाय केला तरी हा लिफ्ट झालेला नाही. परत सपोज अगेन लोड वाढवला 2 किलो न्यूटन केलं तरी देखील तो लिफ्ट झालेला नाही. म्हणजे जरी मी लोड मात्र एफर्ट्स वाढवत चाललोय, एफर्ट्स वाढवत चाललोय 1 2 3 लाईक दिस वे, बट obviously load is still not yet lifted. Okay, obviously, and after some time what will happen, as you increase what efforts, the load get lifted. That's why the line will be, it is an inclined straight line. It is a inclined straight line but not passing through origin. मात्र ओरिजिन मधून जात नाही, लक्षात ठेवा. त्या केस मध्ये जो हा जो पार्ट आहे हा आपण इंडिकेट करतोय सी ने इंडिकेट करतो. ओके, आणि ह्या लाईनचे जे इक्वेशन आहे लक्षात ठेवा, एखादी लाईन जर ओरिजिन मधून पास होत नाहीये आणि इथं फक्त वाय इंटरसेप्ट आहे म्हणजे वाय ऍक्सिसला त्यांनी कट केलेला आहे, त्यावेळेस त्याचं इक्वेशन जे असतं ते सिम्पली y इज इक्वल टू mx प्लस सी असतं, आणि हा जो सी इथे आहे त्याला वाय इंटरसेप्ट म्हणतो. तर या केसमध्ये मग इक्वेशन कसं होईल, ओके, इथं नीट समजून घ्या. आणि इथं जो असतो यम, यम म्हणजे काय असतो, स्लोप. स्लोप कसा फाइंड आउट करतो आपण, स्लोप म्हणजे ऑब्वियसली दॅट इज द टॅन थिटा. टॅन थिटा फाइंड आउट करण्यासाठी या लाईन वरती कुठेही आपण एक 2 पॉइंट कन्सिडर करतो आणि x axis ला parallel, draw the line parallel to the x axis, draw the line obviously parallel to the
axis from these 2 points, then you will get obviously this theta is the angle made with the positive x-axis. And tangent of the angle made with the positive x-axis is known as slope. Okay. Suppose I will take this as a x2 y2 and as x2 y2 and this one as a x1. Okay. Then what is the slope? Obviously difference between this y coordinate divided by difference between x coordinate, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x. This is your slope. Okay, अंडरस्टूड. इथं सिम्पली एका साध्या लँग्वेज मध्ये जर समजून घ्यायचं असेल तर बघा इथं ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय की या केसमध्ये आपल्याला याचं जे इक्वेशन लिहायचं या लाईनचं इक्वेशन ते काय असणार आहे, या फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे, y इज इक्वल टू mx प्लस c च्या फॉर्मॅटमध्ये. काय म्हणजे कोण आहे इथं, तर एफर्ट्स आहे. पुटअप करा इथे p इज इक्वल टू m, ऑब्वियसली x means load and plus c means this is the equation of law of machine. Okay, clear? Like this way you need to remember. Okay, तर या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर झाल्या असतील. आता दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट की या लॉ ऑफ इक्वेशन वरून आपल्याला काय काय समजतं तेच म्हणजे बघा यूज ऑफ लॉ ऑफ मशीन. यूज ऑफ लॉ ऑफ मशीन जे आहे ते बघा इथं कसं आहे, तर P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. सी एक्झॅक्टली काय आहे, तर ऑब्विसली आपण सुरुवातीला काय करत होतो, एफर्ट्स अप्लाय करत होतो, तरी देखील लोड मात्र लिफ्ट होत नव्हता. म्हणजे हे सगळे एफर्ट्स लॉस्ट होत होते. आणि ते कशात लॉस्ट होत होते, तर ऑब्विसली फ्रिक्शन ऑफ द मशीन मध्ये. लक्षात, म्हणून जे हे सी जे आहे, सी काय इंडिकेट करत आहे, इट इज अ एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन. इट इज व्हॉट, एफर्ट लॉस्ट इन is indicated by C in the law equation of law of motion. Understood? Now one more thing means by seeing this equation we can calculate the something. Means what? First is the if I say P is equal to, suppose slope is, suppose I can say 5 into suppose W plus 50, then I can say this 50 is what, effort 50 kilonewton or Newton is in obviously effort lost in a friction. Okay, that's why the first use of the law of machine is to find the amount of friction exist in a machine. Okay, and second use is to predict the amount of effort to lift the certain load, to predict the amount of effort to lift a certain load. Suppose this is the equation of machine and I want to lift suppose 10 kilonewton load. Means only I will obviously put 5 into 10 plus 50. I will get what, 50 plus 50 become 100 kilonewton. Means to lift obviously what, 10 kilonewton I require what, 100 kilonewton efforts. Means second use of this law of machine is to predict the amount of effort to lift a certain load. Now third and fourth use, this one we need to find out what, by maximum mechanical advantage, and another one is the maximum efficiency by using obviously this law of machine. How to find out the maximum mechanical advantage, how to find out the efficiency, maximum efficiency by using this law of machine, I will tell you now. Okay, now see here, suppose I want to find out the maximum mechanical advantage. Okay, we know that what is the mechanical advantage, mechanical advantage is equal to load to be lifted divided by efforts
required to lift the load. Okay. Now, by the law of machine, we know the formula of this P. Okay. That is W means load to be lifted divided by efforts required to lift the load. That is P is equal to M W plus C. Only I have written the formula of P over here. Clear? Right? Now, I will take the W means load common from the denominator. It become M plus C by W. M plus C by W. And obviously, this get cancelled. Now, what is the remaining term? 1 divided by M plus C by U. Okay, this is your mechanical advantage. Now, I want maximum mechanical advantage, and you should know that only when only if the denominator is less, then and then I can get the ratio as a maximum. Means what's here? If suppose I will take a 6 divided by what? 2, and third one is 6 divided by 3. What is this ratio? 6 by 2 is equal to how much? 3. And this one obviously equal to, which is greater? This one is greater. And this one is greater because denominator is less than the numerator. Similarly, over here, what will happen? If the denominator is less, we can say if the denominator is equal to M plus C by W is equal to 0, then you will get the maximum mechanical advantage. But slope cannot be a 0 over here. In this case, slope cannot be a 0. This will not be a 0. That's why what will happen? C by W. Put obviously C by W is equal to 0. What will happen? Mechanical advantage is equal to the 1 divided by M plus 0. And this mechanical advantage will be a means maximum mechanical. Then maximum mechanical advantage is equal to 1 by M means what? Slope. Okay, if they have given you directly equation, then you should know that coefficient of load is the slope and reciprocal of slope is what? Maximum mechanical advantage. Clear आहे? असं लक्षात ठेवा एक्झॅक्टली काय आहे ते. ओके, आपण काय केलं इथं मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेजचा फॉर्म्युला यूज केला, लोड बाय एफर्ट्स. नंतर एफर्ट्स कशावरून पुटअप केले तर लॉ ऑफ मशीन वरून पुटअप केले MW प्लस C. त्यानंतर W कॉमन काढला, कॅन्सल केला आणि 1 बाय M प्लस C बाय W. आता जर मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर हा डिनॉमिनेटर काय पाहिजे आपल्याला? मिनिमम. आणि जर हा इक्वल टू 0 पुटअप केला ऑब्विसली, मात्र या ठिकाणी स्लोप जो आहे तो काय 0 असू शकत नाही. ओके, म्हणून काय केलं आपण? C बाय W जे आहे त्याला आपण 0 पुटअप केलं. C बाय W 0 पुटअप केलं तर तुम्हाला मॅक्झिमम मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज आहे तर 1 बाय M. M means slope, means reciprocal of slope is the maximum mechanical advantage in this. क्लिअर आहे? समजलंय? तर आता आपण पुढे जाऊया. मॅक्झिमम इफिशियन्सी कशी फाइंड आउट करायची? तर मॅक्झिमम इफिशियन्सी साठी परत एकदा, ओके, तर मॅक्झिमम इफिशियन्सी साठी सिंपल आहे. आपल्याला यूज करायचा आहे इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला. कशामध्ये? ऑलरेडी आपण मॅक्झिमम मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज फाइंड आउट केला. मी काय करतोय? इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज आणि वेलोसिटी रेशो मधला यूज करतो. Velocity ratio means is the efficiency is the ratio of mechanical advantage
divided by obviously what? Velocity ratio into 100. Now for the maximum efficiency, for what? Maximum efficiency, put maximum mechanical advantage then divided by velocity ratio into 100. Now here we know that maximum mechanical advantage is the reciprocal of slope divided by velocity ratio into 100. Now which is equal to 1 by slope into velocity ratio into 100. This is your maximum efficiency. Clear? You should know this data. Okay. कळलं? मॅक्झिमम एफिशियन्सी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण जस्ट इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज आणि वेलोसिटी रेशो यूज केला आणि न्यूमरेटर मध्ये असलेलं मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज हे मॅक्झिमम मेकॅनिकल ॲडव्हान्टेज पुटअप केलं. आपल्याला मॅक्झिमम एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला भेटला, तो म्हणजे 1 डिवायडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलोसिटी रेशो into 100. Clear? Understood? Then based on this all concept we need to obviously solve the numericals. Okay, clear?